Nagaland. Learn from the students from Shillong, KSU. I know KSU, calling all of us, Samuel, all friends. Samuel is now KSU. Learn from ASU. ASU will never support Tipraland because they don't want Assam to break up. Nagaland will never support a separate state because they don't want Nagaland to break up. But they want us to support them for any education. How many times have they supported the Triprasa people? Today, when Mubarak is fighting, I am not looking at them for inspiration. I already have my inspiration. And that inspiration is not in Assam, it is not in Meghalaya, it is not in Arunachal, it is not anywhere. It is in Tripura. Maharaja Tripura is my Triprasa. When I go and make a mixture, why haven't I compromised? Whether I achieve Tipraland or I don't achieve Tipraland, if I can lay the seeds of Tipraland, एक ना एक दिन तो मिलेगा ना. ये तो दिल के अंदर का बात है. मैं फेल हुआ, कोई और सक्सीड होगा, लेकिन मिलेगा. अभी नहीं मिला, no problem. I will die tomorrow. But I know one day that you will breathe under your own sky, under your free air, under your own roof. But I am worried. मेरा सबसे बड़ा चिंता ये है कि हमारा त्रिपुरा लोग तो बहुत अच्छा है. विश्वजीत आप यहाँ में नहीं माना तो आप यहाँ अपने लीडर को कभी देखा है? मैं सिर्फ त्रिपुरा मौका के बारे नहीं, जीतने के बाद बदल जाता है, सब वीआईपी बन जाता है, सबके पास सेक्रेटरी हो जाता है, सब कॉन्वॉय में चलता है. I want to ask my people and my leaders. मुबारक ने जब त्रिपुरा मौका बनाया, मैंने तो अपना फैमिली से अपना बहन को नहीं लिया, अपना कजन को नहीं लिया, अपना परिवार का एक आदमी को नहीं लिया. विश्वजीत मेरा रिलेटिव नहीं, मानव मेरा रिलेटिव नहीं, सुनील मेरा रिलेटिव नहीं, पूर्णो मेरा रिलेटिव नहीं, अमरंजन नहीं है. I picked up young people and I have given them responsibility. अपना परिवार से किसी को नहीं. मुझे लगा कि एक गरीब गांव से अगर एक Tiprasa जो आपके जैसा है, उसको चांस दिया, then you can do something for the Tiprasa people. But some leaders, I am worried. अपना गांव में एक कुआं नहीं बनाया आपने. That is, now Mubarak also knows that there is a problem of commitment. Not all, but there is. And you should understand one thing, just because you love Mubarak, it does not mean that you cannot tell Mubarak, this man is not doing well, Mubarak, next time don't give him a chance. When there is corruption in society, I may not take anything, but it spoils our image. Today, Hansa will be when the Tiprasa people can forget about their personal differences and unite for the larger good. Hansa will be when in UCC, in your college, अगर कोई student studies में कमजोर है, help him or help her. Hansa will be when we open up our minds. We have so many gurus here, young girls. My only advice to you is, we Tiprasa men are also shown this. Women should be given equal chance, equal opportunity. प्रेशर पे औरत करने को डांस करो,
रिगनाई पहन के do greetings, welcome to chief guest, look pretty. No society can develop if you ignore 50% of your community, and 50% of our community are our mothers, our women, our sisters, our wives, women. But do we give enough chance to women? हमने औरत को कभी चांस दिया? So how can any community come up when you ignore 50%? अपना community का 50% को आप दबा के रखोगे, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? And finally, clothes, कपड़ा आदमी को नहीं बनाता है. You can wear jeans, you can wear coat, but कपड़ा आदमी को नहीं बनाता है, आदमी कपड़ा को बनाता है. तो अपना गांव में जो हमारा गरीब रास्ता है, जो धोती पहनता है, उसके बाद ऊपर कपड़ा पहनने का कुछ नहीं. जो हमारा ठीक रास्ता पूरी लोग माँ है, घुमा लोग who are dignified, who are working in the field, who are poor, who may not know many things. Don't judge them because they are poor. Don't judge them because you think that you've got a degree. I have a degree. Bir Bikram had no degree, but he was smarter than me and my father combined. So yes, you have a chance, you've got an opportunity. But any community which feels that I am intellectual, I am superior, I am more advanced, I am modern, and the man in the village or the lady in the village is wearing a dhoti or a rignai, she does not know anything, she is not educated. Education, most important thing in education is the foundation of value. What is your value? What is your character? What is your personality? डिग्री से आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन वैल्यू से जिंदगी में आप तरक्की करोगे. So a degree, education without value has no importance. Some of the most corrupted people I have seen are educated, and some of the most honest people I have seen in my life in Tripura are the ones who do not have any money in their pocket, who are not educated, but दुबारा के लिए इलेक्शन के टाइम में 10 रुपया लेके आया, कोई गुड़िया लेके आया, कोई गुड़िया मेरा लेके आया. जिसके पास दिल बड़ा होता है ना, वो डिग्री होल्डर से भी आगे जाता है. और ऐसा नहीं है कि गांव का लोग के पास इंटेलिजेंस नहीं है, वो सिर्फ इस मंच में ये कपड़ा पहनकर अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर सकता. लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो ये मतलब नहीं है कि उनके पास पूंजी नहीं. तो हमारा जो नेता लोग हैं यहाँ में आप लोग हैं, आप लोग बच के रहिए. जब इलेक्शन का टाइम आएगा, अगर आप लोग ने काम नहीं किया, आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जानता है कि उनको क्या चाहिए. हम लोग नहीं जानता है कि हमको क्या चाहिए. Am I right or wrong? And Mubakar is not well. I have fought, I have lost. You can see my health is not good. But I'll tell you one thing. I will give you something before I go. And when I give you that something, don't give up. बुबाकर ने जो दिया उसको मैनेज करो. 6 महीना चुप रहो, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलो ये बिल मांगे और अभी 1 मिलियन रुपया. जिस दिन आपने अपना मेन
आइडियोलॉजी